ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BSc ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ 2 ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್, ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಇದ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ P of x, y ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ನಾಟ್ x and y, r and theta. The whole chapter which deals with r and theta only. With the usual notation, prove that tan phi which is equals to r into d theta by dr for the polar curve r equals to f of theta. ಈ ಕ್ವಶನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಥೀಟಾ ಬೈ ಡಿ ಆರ್. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಇರೋವಂಥ ತುಂಬ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಆದರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋವಂಥ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಇದೊಂದೇ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಲ್ಲಾಗಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು ಇದೊಂದೇ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ 13th 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ 13th ಒನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ, ಇದೊಂದು ಡಿರೈವೇಷನು, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Let P of r, theta be a point on the polar curve. This is the polar curve. Point P on the polar curve r equals to f of theta. This is the polar curve r which is equal to f of theta. Let PM be the tangent drawn to the curve at point P, meeting the initial line O x. This is the initial line meeting the tangent at initial line O and x at M, and the angle PMX which is equals to psi. Let the angle between the radius vector OP and the tangent PM be denoted by psi. This is phi and this is psi. Angle OPM. Next, if x, y are the Cartesian coordinates of the point P, then we have x which is equals to r into cos theta. Let's call this as equation 1, and y which is equals to r into sin theta. Call this is equation 2. Then tan theta which is equals to dy by dx. This is the slope of PM. It is denoted by tan psi. Next, dy by dx which is equals to tan psi. The psi is also denoted by theta plus phi. The outer angle will be the sum of interior angles. Therefore, psi equals to theta plus phi. This is written as tan into theta plus phi. Next, dy by dx which is equals to tan theta plus tan phi divided by 1 minus tan theta into tan phi. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ tan a plus b ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ. ಈ tan theta plus phi ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 2. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮತ್ತು 2ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಆಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 becomes dx by d theta which is equals to r into differentiation of cos theta is minus sin theta plus dr by d theta into cos theta. ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. dy by d theta r cos theta plus sin theta dr by d theta which is equals to sin theta dr by d theta plus r into cos theta. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು dy by dx. therefore dy by d theta divided by dx by d theta. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ dy by d theta ಬಂದು ಇದು sin theta dr by d theta plus r into cos theta divided by dx by d theta ಅಂದರೆ ಇದು cos theta dr by d theta minus r sin theta. ಈಗ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos theta dr by d theta minus r sin theta divided by cos theta dr by d theta. It becomes tan theta plus r d theta by dr divided by 1 minus r d theta by dr into tan theta. Let we call this as equation number 4. Next, comparing 3 and 4. By comparing equation 3 and equation 4, it becomes tan phi which is equals to r into d theta by dr. This is the required formula to find the angle between radius vector and the tangent. Therefore, this derivation is solved.